Syah? Hello? Daisy ada ke Daisy? Daisy? Hello? Aina seorang je yang respon. Mana Kisha dengan Daisy? Mic rosak kot madam. Ataupun diorang tengah prepare apa-apa tu. Sofia tak tahulah madam. Saya pun sebelum-sebelum ni ada cuba nak contact dia. Tapi bila saya call tak angkat. Saya WhatsApp pun dia tak reply. Oh ya ke? So saya saya Sebab pun tak tahu. dia ada bagi tahu saya, dia kata dia ada macam tak berapa sihat lah last 2 weeks. Lepas tu kemarin dia ada message saya, dia kata dia macam dah okey. So saya ingatkan dia boleh join kelas, malam pun tak join kelas. WhatsApp saya pun tak reply, so saya pun tak tahu dia kat mana sebenarnya. Dah lah kelas ni ada 5 orang je. Okey tak apalah. Saya proceed je lah sebab saya pun record benda ni. So mana yang tak boleh nak tengok tu nanti bolehlah tengok recorded version. Okay, saya share screen dulu. Nampak tak Aina? Nampak? Okay, tak apa sekejap saya try. Saya tak boleh lah. Saya try call lah sekejap. Okay madam. Madam, sorry madam pergi tanda sekejap tadi. Okay.
Kesha pun sama tadi pergi tandas. Saya tengah call Ayu je sebenarnya ni. Sekejap. Tak angkat pula. Okay, tak apalah, saya proceed je lah. Okay, at least ada 3 orang okey lah. Alright. So saya share screen. Okay, so this is the guideline lah. Basically the guideline for your first assignment. Okay, so that is your assignment will be for topic 4. Okay, last topic which is on Malaysia economic plans and policies. Okay, so you will have to spend a few time at home and a little bit of time in class later on to complete your assignment here. Okay, so first, you will have to spend 2 hours to watch videos on topic 4 in Edpuzzle, which I have already completed last week. So you pun dah tengok the video and you have answered the questions in the in between the video, okay, dekat Edpuzzle tu. So that one I assume you have completed lah. Okay, cuma saya tak check lagi hari ni siapa yang semalam. Kisha dah tengok ke? Dah complete ke? The Edpuzzle? Ya, madam dah buat, dah Dah. settle. Okay, dah settle. So hopefully semua dah okay lah for Edpuzzle and semua tak ada masalah untuk topic 4. And then later on you will allocate a few hours for you to record a presentation video. Yang tu nanti saya akan explain. And then in class nanti pun kita akan ada a little bit of activity. Okay. At the end of this lesson, you should be able to identify the plans and policies implemented in Malaysia before independence and after independence. This is actually what you will get after you have finished the topic. Okay. Yeah, you will be able to state the objective of each policies and the strategies of each policy. So ni semua ada dalam slide lah. Okay. So your resources is your notes, okay, from Moodle, and then your videos from Edpuzzle, and then you will have to watch a few videos on YouTube how to construct Kogel. Semua pernah guna Kogel tak? Ada yang pernah guna Kogel tak? Do you know what Kogel Saya is? pernah. Siapa tu? Dia macam Mind map. mind map. Awak guna untuk subjek apa? Pengajian Malaysia. Oh, okay. Dengan Madam ini Kisha dengan Rizzy belum? Tak pernah guna Kogel? Ya, madam. Okay. So tak apa, nanti saya akan tunjukkan Kogel lah macam mana nak guna. Okay. So back to this one. Okay. So before class, okay, what you need to do is you have to read the notes on Moodle, and then you watch the videos in Edpuzzle which you have done. Okay. And then you will have to watch the video to answer the question in the Edpuzzle as well. So this one, yang ni semua kita dah buat lah. Okay. So what you need to do next is you will create a mind map or a diagram using Kogel. And then once you have completed your mind map in Kogel, you will create a simple video to present the topic. Okay, just a simple presentation. Okay, tak perlu panjang-panjang, sejam, 2 jam, tak perlu. Okay. So what is Kogel? Okay, this is Kogel. Okay, this is Kogel. This is my account lah. Okay, Kogel is actually an app in which you can create a mind map. Okay, you boleh buat mind map, you boleh gunakan untuk buat nota juga sebenarnya. So saya tunjuk example satu macam mana nak construct a Kogel. Kejap. Hang pula. Okay. Alamak, hang. Sekejap ni. Okay. Okay, ni contoh So you will have your topic lah. Okay, Malaysia Plan and Policies. Okay, and then you can create a branch. Okay, contoh salah satunya adalah new economic policy. Ataupun NEM.
Okay, and then you can add another branch after that. Then you can include image, kalau ada gambar, nak letak gambar pun boleh. Then you can add link, macam contoh you nak letak video YouTube ke, kalau you jumpa apa-apa video related to new economic policy, contoh you search dekat YouTube and then you think that it is related with your content. So you boleh tambah video dekat dalam ni. So you can actually put a lot of things and then you can put a lot of colours and so on. So it totally depends on your creativity and the content that you put in your Kogel mind map ni. Okay, so you boleh tambah you punya branch lagi kat sini. Then tambahlah kat sini contoh you cerita pasal National Vision Policy. Dan kat sini cerita pasal new economic model. Okay, so apa-apa plan yang ada dalam slide, apa-apa point yang ada dalam slide, you organisekan, you letak dalam satu mind map dekat Kogel ni. Okay, and have a few branches and then you can put another content, videos ke, pictures and so on. Okay, so that is Kogel. So how to use Kogel ni, sebenarnya dia ada banyak benda yang you boleh explore dengan Kogel ni. Dan saya ada letakkan link, this one. Okay, this is a link dekat YouTube yang dia tunjukkan tutorial macam mana nak guna Kogel. Okay, so dekat sini, these are the list of videos yang ada yang you boleh tengok. Kogel tutorial. So saya dah letakkan link dekat dalam Word tadi tu. So nanti you just klik lah untuk buka this link. Okay, so dekat sini you boleh refer on how to use Kogel. Okay, secara kreatif. Okay. And then, okay. So that one, untuk Kogel ada masalah tak? Boleh I want you to explore the functions of Kogel at home nanti. Ada soalan untuk Kogel? Macam mana nak buat apa benda semua, nak letak apa? Faham Madam. Okay. And then after you have completed the Kogel, okay, Kogel ni, sebelum saya proceed, Kogel ni you don't have to put everything in the slide. Okay, you just letak the main points sahaja. Okay, you tak perlu letak ayat panjang-panjang apa, you just ambil isi-isi penting saja and then you include dalam Kogel. Okay, so jangan buat isi panjang-panjang. I want it to be clean, tidy, kemas, and kita panggil sebagai term dia tu compact lah, maksudnya semua ada tapi dia simple tapi semua ada. Okay, so tak perlu pening-pening kepala, just buat simple-simple saja. Okay, yang penting ada main point dekat dalam tu. Okay, after you have completed your Kogel, you will create a 15 minutes video to present the topic. So video ni terpulang kepada masing-masing lah nak buat macam mana, you nak record guna apa, you nak record guna handphone ke, you nak record guna webcam dekat laptop ke, as long as you present you punya Kogel tadi, you punya mind map tadi tu, dan you explain balik secara ringkas lah, 15 minit sahaja. Just go through. Contoh you cerita, okay, Malaysia Economic Plans include before independence, sama British, ada pemerintahan macam ni. And then after independence, the first economic plan was new economic policy. And then you ceritalah sikit-sikit secara general. New economic policy ni apa yang government fokuskan and apa dia punya strategi-strategi. Okay, contoh macam you can talk about new economic policy ni dia fokus kepada eradicating poverty, nak kurangkan kemiskinan, and then nak kurangkan ethnicity punya gap. Okay, gap between Malay, Chinese and Indian and so on. So you cerita yang tu je secara general. You don't have to go into detail which year, what year, apa benda semua tak perlu. Okay, so just general presentation. And for you to do the presentation, you have to wear proper lah. Jangan pakai baju tidur, pakai kaftan ke, no. You wear a proper attire sebab dia ada markah juga untuk tu. And then nanti saya tunjukkan lah cara pemakahan untuk presentation. Okay, students will share their Kogel mind map. Okay, this is during class. Okay, after you have completed your Kogel and your video, you have to submit it on Moodle lah. Okay, you can submit on Moodle, which is next week, Friday. Okay, 30 hari bulan. Okay, and then the next
Monday tu kelas kita on November 2 hari bulan 11. Okay, hari ni berapa bulan? Hari ni 20. So 2 hari bulan 11 nanti kita akan buat kelas on Monday tu, and then you will show your Google My Map. Okay, kita akan buat dalam Teams lah. You will show your Google My Map, you will share with your friends, and then your friends will evaluate your work. Maksudnya contohlah, kalau Daisy tengah present dia punya Google, tengah tunjukkan dia punya Google dekat screen. So your friends, Daisy yang present tadi kan. So Kisha, Aina, Ayu and Sofia kena bagi markah untuk Daisy. Okay, saya akan bagi markah juga, cuma saya akan tambah dengan markah kawan-kawan juga lah. Kita panggil sebagai peer review. So kawan-kawan akan bagi pemarkahan based on the rubric yang saya akan tunjukkan nanti. Okay. And then that is for class time lah. So during class tu kita akan buat pemarkahan sahaja, peer review. Okay, so each of you akan tunjukkan you punya Google My Map, and then each of your friends nanti akan bagi markah. Okay. And then after class, after we have done with the Google sharing, okay, you akan complete satu Google Form untuk tengok your understanding on the topic. Okay, saya akan bagi Google Form, saya akan bagi link nanti after class on 2nd November nanti. After class saya akan bagi link, and then you complete the Google Form. Nak tengok you faham ke tak. And then I will evaluate your presentation video. Saya mula-mula plan saya nak presentation ni pun saya nak tunjukkan kawan-kawan supaya kawan-kawan boleh evaluate. Tapi saya rasa susah kot. So untuk presentation, you just need to submit on Moodle, dan saya sendiri yang akan evaluate you punya presentation. So kawan-kawan tak perlu tengok lah you punya presentation, saya je yang tengok. Okay, yang Google je yang kawan-kawan boleh tengok. Okay, so this is the timeline. Week 8, which is next week, you submit your Google and presentation on Moodle. Saya rasa mungkin saya akan extend sampai hari Ahad kot. This one hari Jumaat 30, Ahad 1 hari bulan. Okay, saya extend sampai 1 hari bulan lah untuk bagi awak lebih masa. Okay, 1 hari bulan, hari Ahad tu submit your due date for submission Google and video. And then week 9, 2 hari bulan tu kita akan buat kelas. Saya akan tunjukkan Google kawan-kawan, and then you give marks. Okay, peer review and marking. And then after that, after we are done with the class, you complete the Google form at home. Okay, so far ada soalan tak untuk your task ni? Clear ke tak? Madam nak tanya. Yes. Sepanjang presentation tu fully English kan bercakap? Okay, dia macam ni. Alamak, saya rasa saya terdelete lah dia punya rubrik ni. Tadi saya ada buat rubrik untuk presentation. Okay, pemarkahan untuk presentation saya akan include appearance, awak punya appearance lah, attire apa semua, kemas ke tak, and then awak punya content, and then awak punya timing, dan satu lagi adalah awak punya language. Maksudnya you can use Malay, tapi kalau you guna English you akan dapat higher marks lah. You can mix, tapi if you use fully English that will be more preferable. Okay, sebab apa? You buat video dekat rumah, sebenarnya you boleh cut, you boleh edit, and then you can read scripts ke, terpulang pada you lah you nak buat cara macam mana. Sebab dia bukan live kan, kalau live mungkin susah sikit lah you nak buat, you nak cakap fully English apa semua. So marks on language will be given if you use more English as compared to Malay. Okay, boleh guna Malay tak ada masalah, cuma markah dia akan kurang sikit dekat situ lah, dekat language. Okay, boleh? Okay, madam. Okay, ada soalan lain tak? Nanti saya akan include dekat sini rubrik untuk apa tadi, presentation. So yang saya bagi tahu kat sini dulu lah untuk presentation is appearance, content, timing and language. Itu je 4 benda. Okay. Yang untuk guideline ni semua faham ke? Macam mana nak buat so far secara general? Okay, Kisha faham ke Kisha? Kisha?
Kisha dah senyap. Sama madam. Faham Kisha ngantuk ke? Baru bangun ke Kisha? Tak. Dah bangun dah, tadi ada kelas pagi. Oh ada kelas. Okey. Daisy? Ya madam. Faham tak I explain tadi? Faham. Okay. Alright, great. So, now saya akan tunjukkan rubrik sahajalah. Okay, so this is the rubric for marking. So, ini nanti kat sini awak akan letak nama awak lah. Contoh Daisy kan. So, letak nama Daisy. So, nanti in class 2 hari bulan 11 nanti, Daisy akan review your friends punya work. Contoh dekat sini student A ni adalah Kisha. Okay, contoh Kisha tengah tunjuk dia punya Kogel. So Daisy kena evaluate lah Kisha punya tidiness, sama ada kemas ataupun tidak dia punya Kogel. Content dia sufficient ataupun tidak. Kreatif ke tak? Creativity ni maksudnya ada include apa-apa extra information ke ataupun link daripada website lain ke, video ke, gambar ke. So if you include that, you will have additional mark untuk creativity lah. Okay. And then next kita tunjuk yang Aina pula. Okay, so bila Aina present, Daisy kena evaluate juga. Okay, tidiness, benda yang sama. Okay, so the total marks will be 15 lah sebab the maximum marks for each element dekat sini adalah 5. Contoh kalau Daisy bagi dekat Kisha, tidiness 5, content 5, creativity 5. So dapat total 15 markah. Kalau kurang daripada 5, then contohlah 13 per 15 ke and so on. So that depends on how much mark you give to your friends. So this one is the measurement lah. Kalau 1 maksudnya tidiness macam contohlah tak kemas, berserabut, you rasa macam berserabut, you pening tengok kan, bagi 1. Kalau you rasa macam just nice je, bagi 3. Kalau you rasa macam wow, very good, I like it, excellent. Macam itulah. Okay. So that depends on your your own review towards your friends punya work. Okay. So untuk presentation tadi yang saya cakap tadi lah 4 benda tadi. So far untuk review or marking kat sini faham Your Kogel marks is 10%. Presentation is 5%. So total for this assessment is 15%. Okay. InsyaAllah kalau you buat elok-elok your Kogel, you will get that 10% or at least close to 10%. Okay. Maksudnya total markah daripada kawan-kawan you nanti saya akan totalkan and then tambah dengan markah saya lah. Saya pun akan bagi markah untuk elemen yang sama. Okay. Ada soalan? Any question? Simple je kan? Ke you rasa macam susah? I rasa macam simple je assignment ni. Sebab everything, all the content, all the information are already provided in the slide. You just need to redo it using your own way dekat Kogel tu. Okay, just to see dia akan lebih tersusun lah sebab kalau dalam slide dia campur semua. Tapi kalau dalam Kogel you boleh nampak lah the structure of the topic. Okay. Alright, so I think that's all kot. Untuk link untuk Google Form tu nanti saya akan post dekat Moodle. And then saya akan create satu link untuk you submit you punya Kogel dengan video lah dekat Moodle. Okay? Faham ke? Faham ke semua guys? Faham. Faham Madam, Ya. yang tajuk chapter 4 Chapter maksudnya dalam Kogel tu 4. daripada awal sampai habis chapter 4 kena includekan semua main point dalam Kogel. Betul. Tak adalah semua. Maksudnya you just take whatever you think is relevant lah. Macam mana nak cakap macam contoh lah. Okay, saya buka the slide ni kat sini. Okay, yang ini adalah policies before independence. Okay, polisi yang diperkenalkan oleh British. Okay, and then dia punya positive and negative impact. Okay, yang ini adalah selepas independence, selepas kemerdekaan. So, you cerita apa dia punya objektif and then apa dia punya
strategies. Okay, dia macam ni. If it is possible for you to include most of the information as you can, kalau you rasa you boleh include sebanyak yang mungkin dalam you punya Kogel, you include. Okay, kalau you rasa that thing is not relevant, contoh macam okay, macam ni kan. Kan dalam video saya ada explain each of these strategy kat dalam ni. Saya ada explain buat explanation. So you tak perlu include explanation kat dalam tu. You just include the main points dekat sini. Okay. Kalau ikutkan sebenarnya tak banyak sangat pun. Macam yang ni pun you can put it in a simple way lah. Sebenarnya ni nampak macam panjang tapi pendek je sebenarnya. Okay. This one. Yang macam ni kan, privatization, cerita panjang-panjang ni, tak perlu letak semualah. You letak mana yang you rasa relevan untuk cerita, content yang you rasa penting untuk you faham apa itu privatization. Macam apa maksud privatization and apa contoh-contoh companies yang pernah diprivatisekan ke. That is additional information sebab kat dalam ni tak ada kan. Macam sebelum ni saya ada pernah sebut pasal MAS, pasal Telekom, tu company-company yang pernah di-private kan. Okay, daripada government kepada private. Okay, so boleh include dalam tu. Yang panjang-panjang ni tak perlulah isi semua. Okay. Alright. Ada soalan lagi? Untuk konten ke? Untuk cara nak buat ke? So nanti tengok video ni. Kogel punya tutorial. Okay, how to use sharing, macam mana nak share. Okay. Alright, ada soalan? Tak ada Kisha, faham? Faham, Madam. Okay, Daisy faham? Faham, Madam. Okay, Aina faham? Okay. Faham, Madam. Okay, so itu je lah untuk your first assignment. Okay, next assignment nanti saya akan update from time to time lah. Okay, once you are done with this one, then we can proceed with the next assignment. Okay, 15 marks for this. Okay. Alright, so saya akan later on saya akan post the this document dekat Moodle untuk you refer. And you can start immediately lah sebenarnya. Okay, sebab you pun dah kena submit next Sunday kan. Okay, hari Ahad depan nanti. So you can start if you have a free time now. Okay. Alright, so I think that's it for your assignment. If you have any question nanti boleh tanyalah dekat WhatsApp. Okay. So thank you so much for joining walaupun ada 3 orang je. Okay, nanti kalau you tak faham ke apa-apa ke boleh tengok balik this video. Boleh download dekat Teams. Okay. Alright, so thank you. Assalamualaikum and good morning. Okay, Madam. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, madam. Welcome.